CaixaBank DayOne, today and every day, we work with innovative companies with global ambitions that form part of a culture of change. We discover those agents that operate in the ecosystem of technological companies. We've improved our specialization model and adapt our range of products and services to the various stages of growth of our customers. Today is day one for thousands of companies that are making tomorrow better. A round of applause, please, for this fantastic video and this fabulous presenter. This video reminds me of the following, which I'm sure it will be familiar to many of you. Are you ready? Oh, sorry, there's no one. Are you ready, Jordi? Are you ready? Okay, here we go. Hace un tiempo que en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz del poeta gritar. ¿Qué decía el poeta? Caminante no hay camino. Vamos, vamos. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Mucho millennial aquí hoy, ¿eh? Mucho millennial que no conoce este tema. La primera fila sois menos millennials, ¿eh? Of course, most of you, many of you have recognized this fabulous song. It's an extract from the song Cantares by the fantastic, great artist Joan Manuel Serrat, written as an homage to the Spanish poet Antonio Machado. It was included in this song, this poem, which belongs to the poetry book by Machado, Campos de Castilla. This path, this camino, in which the poet and the artist Machado and Serrat refer to, symbolizes the concept of the greatest journey we will ever make, any of us, which is the journey of life. This journey of life, doesn't exist really. Está indeterminado. It's not determined. We make it ourselves as we walk along it every day. Step by step, we are the ones to define our destiny. Okay, all journeys start with a first step and with a first day. And every day is a new opportunity, a new chance to make the journey matter. You may be thinking, what is she talking about? Que voy a lo que voy, que sé a dónde voy. Okay? At CaixaBank, we know this very well. 15 years ago, we started a journey, a very special journey, to boost, enhance, and promote entrepreneurs and investors all over Spain and all over the world, of course. Today, we start a new journey. So, to take this first step with all of you, we have gathered here this morning. So, good morning to everyone and welcome to DayOne Innovation Summit Cataluña. As you know, organized an initiative by CaixaBank and ENISA. My name is Helena, many of you know me already, others don't. You won't forget me, hopefully. I don't know if that's good or bad, but there you go. And I'm so glad, it's a pleasure to be back once again to be your host on this stage today. We are taking a journey, the 15th edition new journey that we start today, and that will take us through the next few months all over Spain to the 17 autonomous communities and 2 territories in Portugal. And our final destination will be the 9th of June in South Summit, Madrid. Ya estáis sacando agendas y apuntándolo. 9th of June, we'll see each other at South Summit, final destination of this 15th edition. So as you can see, we have a lot of work ahead, an exciting journey, no time to waste. Today, we start here in the best place we could, this fabulous Agora stage at 4 years from now in Barcelona.
And we start with an event entitled The New Wave of Catalan Startups, where we'll meet 5 of the top company startups in the region. We'll listen to our fantastic content we've prepared for you and some interesting news. But before we dive into this fantastic program, and in order to officially welcome you all to this first step of this journey, to this 15th edition, it is a pleasure to invite on stage the Executive Manager of SMEs and Entrepreneurship at CaixaBank, Ana Díez Fontana. Ana, welcome. I wanted to say thank you to Elena, but I think she's just left. So thank you, Elena, wherever you are. Good morning, everybody. Thanks of all. It is my real pleasure to open this first 15th Entrepreneurs Award here, where we will announce the winners of Catalonia. This morning, I was thinking, when we think about entrepreneurship, there are always 2 main concepts that come very fast to our minds: innovation and risk. Entrepreneurs is always linked to those 2 concepts. You begin with a vision, then develop the strategy to achieve a goal, and to achieve a goal that hopefully will improve the needs of our society. So the future actually starts today with the presence, with all those visions. Is it a driving force in innovation and evolution? And there are many very important people, entrepreneurs, that have talked about that: Galileo, Gutenberg, Henry Ford, and today's Jeff Bezos or Elon Musk. Let me introduce you one quote from Henry Ford. He said that if there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person's point of view and see things from that person's angle as well as from your own. At the end of the day, he's saying to push outside of our comfort zone and to start taking others' opinion in our own opinion. I think that's great, and I think that's what all entrepreneurs does. As we are opening, it is an opportunity for me to thank. I want to thank many people from their support and contribution to these awards. I need to start, of course, with the startups, with the founders, those people that dedicate the time and effort not only to run their project, but also to take the time and effort to apply for these awards. And I feel really great admiration for these entrepreneurs and the founders that are the key of the innovation economy and the reason that why we are here. 15 years, 2007, when we started with these Entrepreneurs Awards. Since then, 9,000 startups have participated, more than 400 companies have been awarded, and 6.7 million euros have been invested in prizes and international support training. I think we must say, wow, 15 years, and those big numbers represent a history. As Elena said, we are building today the new path, meaning we want to double, we want to come and hopefully see all of us here in 15 more years and celebrate the 30th edition. I also want to start to thank you, because throughout these 15 years we have had the best companion, Enisa. Enisa, thank you, Jordi, thank you, Jose Bayon, always on our side, always helping us, always promoting entrepreneurship. Thank you very much, and we hope to count with you for over the next 15 years as well. We have also evolved, and we have incorporated Portugal. In 2017, Portugal joined, and now it's the Iberian Award for Entrepreneur 21, and we also will hold 2 events like this in the 2 regions in Portugal. And for sure, I want to help you all the areas of CaixaBank. Many segments, many product areas, many other people working, especially DayOne, driven by Gemma and all the team that must be somewhere around here, that have prepared all these awards, 17 awards throughout the States and 2 in Portugal. And for sure, 300 professionals representing the main venture capital funds, accelerators, corporates, institutions, and other ecosystem players that have been participating in the committees and juries throughout all these events. At the end of the day, the family of entrepreneurs is not small, it's huge, it's big, and it's made of all these people. So thank you very much for
being here today. Thank you very much for accompanying throughout these 15 years. And this is it. I want to introduce the host, the real important host of this event today, which are in the Catalonian chapter, which is Maria Alsina, Regional Manager for Barcelona at CaixaBank, and Jaume Masana, Regional Manager for Catalunya at CaixaBank. Please come join us. Gràcies, Anna. Thank you, Anna. Gràcies. Benvinguts i benvingudes emprenedores, emprenedors i gent de la comunitat inversora. En nom de CaixaBank, tant la Maria com jo, responsables del negoci de CaixaBank a Catalunya, a les Territorials de Catalunya i Barcelona, estem molt contents d'acollir-vos aquí, en aquesta final de Catalunya, de l'emprenedoria. La veritat és que ara recordava unes dates. Una de les meves primeres feines fa 32 anys vaig entrar a treballar a un fons de capital risc anglès que invertia a Ibèria en aquell moment, a Espanya i Portugal, i recordo anar a fer xerrades a les cambres de comerç per parlar de què era el private equity i què era els management buyouts. Hi havia molt poques operacions. Hi havia 3 fons només a l'estat espanyol i a Portugal que invertien en private equity. Fa 15 anys, CaixaBank, crec que vam ser visionaris una mica, van crear el Premio EmprendedorXXI i va ser la primera posada de llarg de donar empenta en aquest sector que ha evolucionat. Si veiéssim una pel·lícula del que ha evolucionat al llarg d'aquests 30 anys, és espectacular. No us ho creuríeu, del que era a lo que jo veig que és avui. I fa 5 anys vam obrir el DayOne, que és aquestes oficines que va començar una a Barcelona, en tenim més a tot l'estat, de suport als emprenedors. I CaixaBank volem això, volem donar suport a aquesta comunitat que era molt petita fa uns anys i que va creixent, cada vegada és més important. Heu d'estar molt orgullosos de tots els que l'empenyeu perquè sou molt importants ja i nosaltres intentem donar resposta des que comenceu, quan sou més grans a través de banca d'empreses i també ja tenim molts casos de gent vostra que ha tingut molt èxit i els podem també recolzar a nivell de banca privada perquè han sortit a borsa o han vengut o han guanyat molts diners amb les seves empreses. Per tant, veiem un recorregut espectacular, sabem que hi ha molt sacrifici darrere de cada startup personal, combinant a l'inici amb altres feines, buscant finançament, moltes hores, moltes penes, però al final també la recompensa és molt gran. Per tant, jo volia felicitar tota la comunitat també inversora per donar suport a la gent d'Enisa, a la gent de Barcelona Tech City, Barcelona Activa, tota la gent que està donant suport, posant cadascú un granet de sorra perquè la comunitat emprenedora, en aquest cas de Catalunya, sigui aquest camí triomfant i que segur que, de fet avui, presentant aquests premis aquí en el marc del mobile, crec que és un salt endavant nou que estem fent per tota l'emprenedoria a Catalunya. Per tant, res més per la meva part, felicitar també el jurat i tots els membres i tots els ponents que veurem ara d'aquí poc les vostres presentacions amb moltes ganes. Moltes gràcies. Bé, poc em queda dir després de tot el que ha dit en Jaume. La propera vegada em demanaré ser la primera a parlar, per tant... Bé, a mi sols em resta dir que analitzant i veient tots els projectes que s'han presentat, felicitar-vos. Però no sol felicitar els finalistes que esteu avui aquí i que teniu un repte important ara, pujar a l'escenari i fer la vostra presentació, sinó felicitar a tots aquells emprenedors, aquelles 138 persones, empreses que s'han presentat i que la veritat és que els treballs han estat magnífics, magnífics. I hi ha hagut un esforç a darrere per decidir quins arribaven aquí. Per tant, moltíssimes felicitats. I jo el que us demanaria és que ens acompanyeu, que ens seguiu acompanyant durant tota la vostra trajectòria. Nosaltres, des de CaixaBank, hem estat des del principi, volem estar des del principi, estem amb DayOne des del principi de la vostra empresa, de la vostra startup, però el que volem és que quan aneu creixent ens aneu acompanyant en els nostres centres d'empresa, inclús com a clients de banca privada. Tant de bo tots els que esteu aquí acabeu sent clients de CaixaBank de banca privada. Per tant, segur que ho sereu i aquí estem nosaltres per estar a la vostra disposició per posar no sols els productes, que són els millors i diferencials, sinó tots els professionals que aquests dies heu tingut l'oportunitat de conèixer en el nostre stand del 4 Years, però que teniu a la vostra disposició cada dia l'equip de la Gemma, tots els DayOne de tot el territori espanyol i sobretot el DayOne. Javier, felicitats a tu i a tot el teu equip per la feina meravellosa i extraordinària que esteu fent.
és acompanyar-vos en aquest camí i no deixar-vos d'acompanyar mai. Per tant, felicitats a tots i enhorabona. Moltes gràcies. Thank you so much to our three authorities, las tres autoridades, aunque es gente normal y corriente, luego, en el tú a tú, that have started, that have set off this, kick off this first step of this journey, as I was saying. Ya habéis visto, Premios EmprendedXXI, all journalists, stop the press and write it properly. Premios EmprendedXXI from now on to infinity and beyond, ya sabéis. Me quedo con eso, gracias a Jaume y a María. Es verdad, María, el año que viene, que empiece ella. Que empiece ella a hablar, que luego dicen que las mujeres hablamos mucho. Es que de verdad, Jaume. Thank you so much for this announcement of the new name as well. And as from Anna's speech, yo me quedo con wow. Wow, not only for those figures she gave us, the figures of the investment and the startups that participated and have been receiving awards during these past 14 years, plus this one this year, but also of these 19 events, as she was congratulating the team of DayOne team. Enhorabuena, equipo DayOne, for the journey ahead. 15 plus 2 in Portugal events until we meet again at South Summit. So, congratulations for that. And now we are going to, we're going to start in a minute meeting the startups. But first, let me walk you through the dynamic of the event, okay? In case there are any questions or doubts. There's somebody saying yes, yes. Menos mal que alguien me está escuchando ahí atrás, que dice que sí. Pues atenta, atenta. We have, as you know, 5 startups that will pitch 3 minutes live. They will present in alphabetical order. It's the most boring order we found. Así que así seguimos, en alphabetical order. Si vais a empezar una startup, ponerle la nombre con A, que siempre iréis los primeros. In most events. They will present in English or in Spanish, whatever they choose, and they will have a countdown in the screens. Así que no cheating, startups, 3 minutes. There will be 3 minutes Q&A from lovely jury who's sitting here with us. We'll have their slide with their names in a minute. And after the pitching, whilst the jury is deliberating live, real time, we will have a fantastic round table that will be moderated by our own Vanessa Palmer from DayOne. Very interesting about scale-ups. And then the jury will come to announce the winner. The winner, what does the company that wins? Que gana el ganador, valga el ganeta. Well, I'm going to tell you a lot of things. 6,000 euros in cash, access to the international training program Moonshot Thinking for Entrepreneurs, organized by ESADE in collaboration with Silicon Valley experts. Participation in the Investors Day and our own Investors Day, that will be in June. And they will come members of the DayOne Alumni 21. There's over 400 companies that have previously won these awards. Bueno, un aplauso para este pedazo de premio, ¿no? No se gana todos los días. Talking about the jury, they are joining us here. I don't know if we can see the jury's, there's a slide with the jury's names. There we go. Como veréis, por jurado que no sea, ¿eh? We've selected people from all different sectors, institutions, corporate, experts in the entrepreneurial and ecosystem in the area, in the region, and in general. So there we are. You're going to take a picture. There are people taking pictures. There they are. They're sitting here. They have their responsibility. And last but not least, if you want to follow us in the social networks, etc., we have a hashtag, DayOne Innovation Summit, hashtag DayOne Innovation Summit. And we have la arroba es la de EmprendedorXXI. Esta no la hemos cambiado todavía, pero todo se andará. Así que la arroba es @emprendedor_21 o @emprendedor_21 in Roman numbers. Okay, so, any questions? Is everything okay? ¿Hay alguien que dice que sí? ¿Hay alguien que está preparado? Me alegro. Jurado, ¿estamos preparados? Tela marinera, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con el pitching, pero antes, perdonad, pero yo me voy a poner un poco de agua, es que tengo mucha sed. Así que, bear with me, please, bear with me, I'm very thirsty. Sorry. Uf.
You can see the companies here that are going to pitch. Qué buena el agua, ¿no? Nice. Don't you think that sometimes we take for granted having access to clean, fresh water? Don't you? Well, if you do, we're going to change this very quickly because we only have access to 1% of the water in the planet. So this means that there will be less and less water or access to water for cities, and the one that we have access to will be more contaminated, which means that we're exposed to more testing. We will need more testing in order to decontaminate this water. Well, I have very good news for you. Say goodbye to testing tubes, that takes time and effort, and say hello to doing this job from space. Yes, to tell us all the details about it, we have Jonathan Domenech, CTO of Fregata Space. Jonathan, adelante. Thank you, Elena. Life is not a game. Life is not virtual. Life is here and now. The pandemics, the war, and tomorrow we will be facing a water crisis. This is the century, the day zero of water restrictions. You will have no more infinite water in your houses. Fregata Space has born because of this, because water needs heroes. We are a cross-knowledge team, senior, and we have been awarded by the European Space Agency for using satellite images in a sustainable purpose. And our algorithms are certified by Philippe Cousteau Foundation. And it's because of this that cities like Rotterdam has trust in our technology to check, to manage the water quality of its port. What makes us unique? What is the key factor? Is time. Our competitors spend 1, 2, and up to 3 days to say the water quality, and it's too late. We have invested in cloud computing with AWS, and we have designed an event-driven architecture, serverless, and microservices. And today, I can say you that we can compute 6 algorithms of 10,000 square kilometers in only 20 seconds. It is amazing because we can compute all the world every day. Our business is a SaaS with the basic license of monitoring the water quality in real time. We have also automation where we add prediction forecast. We can say you the behavior of your water body ecosystem. And the top license is certification where we design a custom algorithm for you. And what is the future of Fregata Space, this magic word, the future, 4 years from now? We want to draw the ocean. Google draw the land with cities, streets. We want to draw the ocean. It's not only blue. There are rivers of plastic, cities of cyanobacteria. We want TripAdvisor to rank according to water quality, the best places for go on holidays. And we want you to be able to ask Alexa, what is the best place, the best quality water near me today to go with my family? We don't matter, it's not about money, it's about life. We don't know if we are 1.2 T or 50 B. What we want to be is 1 glass of water each. Thank you very much. Thank you so much, Jonathan. I was suffering looking at the clock and saying, oh, he's going to run out of time, but excellent, well done. We have questions from the audience, from the jury. The audience can ask, eh? La madre, la prima, no vale, eh? No, only the jury. So I don't know if we have any questions for Jonathan. Yes, we pass the microphone to our jury. Thank you. Good morning, Jonathan. Congratulations, the project is really fantastic. Thank you. I have 2 questions. First of all is the protection of this technology. And secondly, if you can share with us some figures regarding how the business is going. Thanks.
The business is, we are a startup with 1 year. Now we have 0 clients, but we are near to close with Repsol, with government of Colombia, with Coca-Cola. But the contract is a little bit long in time, and now we are in the negotiation. But our technology at this point is I think, is the momentum, because 5 months ago we were 3 days to compute the same that we are now 20 seconds, and now we are able to more or less give the platform to 2,000 or 3,000 clients, and it's the moment to start. Now we have starting the sales. We are traveling around the world because our technology is worldwide, and it is starting, but I think we have a very nice future. Okay, yes, any more questions? You can ask your questions in Catalan, in castellano, in coreano. Aquí Jonathan controla todo lo que le echen. Así que don't be shy. Yeah. Hi, Jonathan. Good morning. Thanks for your presentation. Thank you. Could you develop a little bit more who's your customer? Our customer, mainly we have been focused in big companies, oil and gas, because they have a lot of platforms. They have a lot of problems with oil spills. Also ship companies, because they have a lot of problems, taxes, because government says they are contaminating with pollution, and they say they cannot demonstrate if is the ship of the company or is another. It's very difficult. And then it's governments. For example, now we are using the certification license, the custom algorithm, not only for water, but for air pollution and illegal minery. And also we have make a collection of NFTs with the pollution, because we don't want to take part on a dark game. We want to say, this is the pollution, and today I say this, and tomorrow the same. We cannot change. Then we make a blockchain, and it is like an NFT, and we cannot say we cannot change our opinion of the pollution. Okay, did he answer your question? You happy? He's very happy. There was another question here. We have 14 seconds. You better be quick. Yes and no answer. Yes, thank you. About your competition, and if you can talk a little about your competitor, or which are your main differentiation. We don't have much time for that. We don't have much time. He's going to crush the competition. There you go. Okay, I can answer? Quickly. Okay. 2 segundos. Competitors are universities like the MIT or Japanese companies like Pasco, and we have been talking with them with meetings, and they say we are the Usain Bolt of the satellite images because of the time. Thank you very much. Otherwise, you can invite her to have a beer later and Okay. tell her more about it. Eso se llama, no cuenta como estar sobornando al jurado, porque ya será después del fallo. Okay, well, we leave outer space, we leave the space, we come back down to Earth, planet Earth, where, there's only 2 types of people in the world. You know? Anybody? Shall I tell you? The ones that have already had a colonoscopy are the ones that should have one. And you either in one or the other group, that's it. And let's be honest, there's nothing less appealing than a colonoscopy. A ver, there is actually. It's developing colon cancer. The thing is that regular checkups they miss up to 22% of polyps. 22%. But the good news is that our next startup has found a solution, very innovative, to sort this problem. And they're going to explain it much better than me. We have with us Ignasi Belda, CEO of Miwendo. Ignasi, welcome. Thank you. Good morning, everyone. En Miwendo nos dedicamos al diagnóstico del cáncer colorectal. El cáncer colorectal, en la mayoría de países, es el cáncer más prevalente, y de hecho en países como España así lo es.
En el mundo, cada año se dan casi 2 millones de casos nuevos y, por desgracia, la cifra de supervivencia a los 5 años es solo del 50%. El motivo de esto es que el método estándar para el diagnóstico del cáncer colorectal, que es la colonoscopia, falla bastante. De hecho, el 22% de los pólipos no se detectan en una colonoscopia normal y esto provoca que el 8% de los cánceres de colon vengan de una colonoscopia negativa. Para abordar este problema, en Miwendo hemos desarrollado un nuevo dispositivo médico que utiliza una tecnología disruptiva como es la visión por microondas. Este dispositivo consiste en un accesorio que se acopla al extremo distal del colonoscopio y contiene un radar que aporta una detección de 360 grados para el endoscopista. Y además, esto nos permite dar un importante paso en la automatización del diagnóstico del cáncer colorectal. En los últimos meses nos hemos dedicado a validar preclínicamente nuestro dispositivo. Hemos hecho pruebas con muestras de 15 pacientes, demostrando un 100% de sensitividad y especificidad. Y también hemos realizado pruebas con modelos porcinos y hemos demostrado que no hay efectos secundarios. Estamos en un mercado de más de 20 colonoscopias al año en casi 17.000 hospitales, suponiendo esto un mercado de más de 1.000 millones de euros. Con respecto a nuestra competencia, hay otras tecnologías que trabajan para mejorar el diagnóstico del cáncer colorectal, pero nosotros estamos aportando una visión 360 grados y además estamos intentando automatizar el diagnóstico. Adicionalmente, de acuerdo con los resultados preclínicos que tenemos, estamos hipotizando que la mejora que aportamos en el diagnóstico será del 20%. Nuestro modelo de negocio es la fabricación y distribución de dispositivos de un solo uso que vamos a distribuir a hospitales de todo el mundo vía distribuidores. La proyección que tenemos es llegar al mercado en el año 2024. Este es nuestro equipo, un equipo muy balanceado de 13 personas, entre experiencia en management, clínico, tecnológico, fabricación, regulatorio, etc. A continuación les muestro el panel de colaboradores que tenemos en toda Europa. Trabajamos con hospitales de diferentes países, en Países Bajos, Portugal, Alemania, España, etc. Y aquí les muestro, para finalizar, nuestra hoja de ruta. En los últimos meses hemos estado validando preclínicamente nuestro dispositivo y ahora estamos preparando todo el dossier para empezar la prueba clínica muy pronto aquí en Barcelona con 15 primeros pacientes en el Hospital Clínic. Para todo esto hemos levantado 4,5 millones de euros. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignasi. Me encanta. Hemos levantado 5 millones de euros y eso es todo. Lo típico, ¿no? Lo típico de todos los días. Preguntas, questions from the jury. Thank you. Wait for the microphone here, please. Thank you. Buenos días, felicidades por el proyecto. Una pregunta simple, ¿todo esto lo tenéis patentado o alguna de las partes? Sí, la tecnología está patentada y la patente ya está aprobada en 7 países, que son Estados Unidos, Japón, España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Así, conciso y al grano. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí vamos. Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría entender un poco cuál es el camino en términos regulatorios, es decir, qué aprobaciones necesitas para llegar al mercado en Estados Unidos, en Europa, Asia, etcétera. Sí, son 2 caminos diferentes. En Europa, como es un dispositivo médico, el camino es la nueva regulación de medicamentos, de dispositivos médicos, que es la MDR, y nosotros estamos clasificados como clase 2A. En cambio, en Estados Unidos es vía FDA y es el procedimiento de novo. Y bueno, estamos trabajando en paralelo los 2 caminos regulatorios y obtener la evidencia clínica para obtener las aprobaciones. ¿Hay otra pregunta? There's another question there at the back, second row. Sí, hola. ¿Cuál dirías que es, qué te quita el sueño a ti? ¿Cuál dirías que es el riesgo más importante de tu proyecto? Aparte de los impuestos, ¿no? Aparte de los impuestos. No, hoy en día lo que me quita el sueño es la crisis de los microchips, porque nosotros tenemos muchos microchips dentro del radar y hay mucha tecnología que diseñamos, pero se fabrica fuera, etc. Y esto realmente es uno de los challenges que tenemos que realmente vigilar de cerca para que no tenga impacto en los tiempos del proyecto, ¿no? Muy bien. Hay más preguntas, hay más preguntas. Ignacio, encantado de verte otra vez. Oye, pregunta fácil. O eres hardware o eres software, no puede ser las dos cosas. Y
Y segundo, ¿qué hay después de esa prueba clínica? ¿Qué estáis pensando? Sí, nuestra solución tiene una componente electrónica muy grande, por lo tanto es hardware, pero también es cierto que hay también un procesamiento de la señal que contiene ciertos elementos de inteligencia artificial para detectar el rebote de la señal del radar para saber si hay un pólipo o no hay un pólipo allá, ¿no? Y dar la señal acústica que le dice al médico si hay un pólipo. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Qué va después? Bueno, después de la primera prueba clínica para obtener la aprobación regulatoria en Europa, la marca CE, hay que hacer una prueba de marketing más grande que tenemos ya planificada en 5 hospitales europeos con 1000 pacientes, que lo haremos en Rotterdam, Portugal, en Lisboa, Barcelona, Colonia y Lugano. Sí, hola, muchas gracias. 2 preguntas breves. Uno, desde un punto de vista de sostenibilidad, el hecho de que sean disposals, ¿no?, de un solo uso, ¿cómo lo estáis considerando eso? Y un segundo tema es, ¿cuáles son los objetivos que os habéis marcado en ese ensayo, en el clínico, en los 12 próximos meses? ¿Cuáles son los objetivos a nivel científico y a nivel comercial que os habéis fijado? ¿Qué KPIs estáis targetizando especialmente? Vale. Nasi, estamos sin tiempo, así que más conciso. Muy rápido. El tema de sostenibilidad hemos hecho un estudio muy profundo porque es cierto que al ser de un disposable, un solo uso, pues eso tiene un impacto ambiental. Hicimos el estudio contra no hacerlo, o sea, reprocesar cada vez, y nos dimos cuenta que los productos de limpieza que se utilizan para descontaminar y esterilizar otra vez el producto son más contaminantes que usar y tirar. Esto es la primera, y tenemos un estudio, un dossier que así lo demuestra. Lo segundo, los clinical outcomes, lo que ahora queremos demostrar y lo que nos pide la Agencia de Medicamento es términos de seguridad. Es decir, que ahora el camino regulatorio no es medir si funciona o no, que también lo haremos, pero lo que nos piden legalmente es saber si esto no daña al paciente en la prueba colonoscópica. Bueno, con lo conciso que has empezado al final, ahí hay que decirlo todo, claro que sí. Un aplauso para Ignasi Belda. Gracias. De Mi Wendo, enhorabuena. Thank you so much. And congratulations to the jury, que viene el jurado súper potente, preguntas ahí a saco paco, no mercy. Muy bien. Okay, we have just seen with Ignasi that as a species we survive better and better thanks to things we like cancer, better cancer detection, which allow us to adapt to threats to our health. Well, there is one threat that affects us all whenever we step out outdoors. Cuando salimos hay un threat, hay una amenaza que nos afecta a todos. Y no hablo de la vecina pesada del quinto, que también. ¿Sabéis a qué me refiero? Let me give you a hint. Os doy una pista. I'm talking about the sun, of course. Of course, we cannot go outside in the sun wearing layers and layers of clothes and super strong protection cream. Wouldn't it be ideal to have a cream that actually reacts with the sun, with the light? If it's more cloudy, less protection. If it gets brighter, more protection. Sounds fantastic, but quite impossible, right? Until now. Our next startup has the answer, and she's going to present it to us. She's Judith Camargo, CEO of Roca Foradada. Judith, bienvenida. Hola, muchas gracias, Elena. Voy a explicar cómo los filtros Smart UV van a cambiar las reglas del juego de la industria de la protección solar. Ofrecen 6 veces más protección, se adaptan a la radiación y son seguros para las personas y para el medio ambiente. Porque 1 de cada 3 cánceres diagnosticados es cáncer de piel, más de 100.000 muertes cada año. Y se estima que habrá 2,5 millones de nuevos casos cada año en 2040. Los filtros solares son los ingredientes activos de las cremas solares que nos protegen de la radiación solar. Los consumidores, cada vez más conscientes del riesgo de cáncer, piden productos de alta protección. Pero los estudios científicos nos advierten de la toxicidad de los filtros actuales para las personas y para el medio ambiente. De hecho, la FDA y la Comisión Europea han prohibido algunos de ellos y muchos otros están bajo revisión. Por eso hemos desarrollado los filtros solares inteligentes. Son seguros y eficaces. Hemos desarrollado y patentado una tecnología que nos permite sustituir todos los filtros actuales y hacer filtros a la carta. Ahora mismo tenemos 4 moléculas, ITM, ITB, ITZ y PREAVO.
Igual que las gafas de sol polarizadas, los Smart UV aumentan la protección según el tiempo de exposición, ofreciendo protección donde y cuando sea necesario. Ningún otro filtro solar tiene esta característica. Capsulamos los Smart UV con una tecnología patentada que evita su liberación en los mares y en la piel. Y utilizamos como base de nuestra tecnología residuos de biomasa. El mercado de los filtros solares será de 2.100 millones de euros en 2025, 56.000 toneladas. Nuestro SAM será de 1.000 millones, 28.000 toneladas. Hemos estudiado los productos de los competidores y podemos sustituirlos todos a medio plazo. Nuestro modelo de negocio es muy escalable. Nosotros subcontratamos la producción a nuestro socio industrial Menadiona y vendemos principalmente a grandes fabricantes de filtros solares, a distribuidores locales y globales y a grandes fabricantes de productos cosméticos. Nuestra hoja de ruta de regulación y ventas pasa por vender primero en Europa, después Brasil, Mercosur y tercero Estados Unidos, China y Australia. Nuestro margen bruto es superior al 50%. Esperamos alcanzar el break-even en 2024 con 7 millones de ventas y llegar a 43 millones de ventas en 2026. Contamos con un equipo de profesionales que proviene de ISDIN, Leitat, Goldman Sachs, Ferrer, para conseguir todos estos retos. En estos 2 años hemos conseguido 1,65 millones de financiación privada y 4,2 millones de financiación pública competitiva. Tenemos un producto único, disruptivo, tecnología y patentes. El mercado potencial es enorme y tenemos un equipo fuerte y apasionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Fantastic, our Startup Day. Oye, lo estáis clavando. Te ha sobrado hasta 10 segundos. Qué maravilla. Let's go with the Q&A from the jury. Gràcies, Judit. Has dit que teníeu capacitat de substituir tota la producció actual dels competidors. Com reaccionen els competidors? Perquè entenc que tots estan intentant trobar també solucions més sostenibles o més eficients. Bueno, el que ens estem trobant és que, clar, bàsicament els nostres competidors són els nostres clients. O sigui, ara mateix tenim per una banda com a clients els fabricants de cosmètics, que ja tenim acords per fer pilots aquí a Espanya, però després, per exemple, grans distribuïdors, que tampoc són tants, 4 o 5 o 6 a tot el món, i ens estan contactant perquè ells el que volen és ser els distribuïdors dels nostres filtres, aquests grans fabricants de filtres solars. I, evidentment, demanen mostra, tastant el producte i desitjant vendre'l. Hay una pregunta, después hay una pregunta aquí, sí. Hola, jo volia preguntar si us havíeu plantejat arribar directament al client. Per què no feu també la comercialització? Sí, nosaltres fem la comercialització, de fet, a Europa, i concretament a Espanya, que és on hem començat, i hem signat un pilot amb un dels fabricants més importants de filtres solars d'aquí, i per vendre-li, vull dir, si la cosa va bé, li vendrem directament. I després també a nivell d'altres aplicacions. La vostra marca no? Bueno, nosaltres estem intentant que la nostra marca, és a dir, estem fent màrqueting perquè ells, encara que el branding sigui del client final, doncs puguin incloure la nostra marca. Saps com un Intel Insight? Doncs això és el que volem. Ja veurem si ho aconseguim. Perquè, clar, la marca pel nostre client és molt important, és el seu prestigi. Llavors, són molt nous, no sé. Però la idea és fer això, sí. Gracias. Seguimos. Hay otra pregunta aquí, luego hay otra allí también. Sí, anava a preguntar en aquesta línia, però si volíeu fer marca pròpia entenc que no com a marca. Però abans has dit també que podíeu substituir a tots els competidors. Sí. Entenc també que amb el vostre producte hi ha gent que potser no utilitza una crema i la podria utilitzar perquè és més duradera, més fàcil, no? La pregunta és, 40 milions d'euros d'aquí 4 anys, si podeu substituir tothom i el mercat també pot pujar perquè més gent utilitza, em sembla una xifra baixa. Bueno, perquè som conservadors. És allò under promise, over delivered. Nosaltres el que hem fet és el temps d'adquisició de client és lent, és a dir, nosaltres comencem el pilot, el desenvolupament de les fórmules amb els nostres productes poden trigar entre 6 i 9 mesos, després aquell producte entra a la campanya de l'any següent, és a dir, que ens compren i tal, per tant, nosaltres el que creiem és que d'aquí 5 anys vendrem molt més, però fins que arribem a aquest punt, doncs encara ens costarà una mica perquè, clar, inclús, per exemple, si venem al distribuïdor, ell alhora presenta el producte als clients i els clients també triguen 6-9 mesos a fer aquests desenvolupaments. Perdó, el teu client entenc que és L'Oreal, ISDIN, no són distribuïdors, no? Sí, el nostre client és L'Oreal, ISDIN, però, per exemple, per anar
Per exemple, a Brasil ja tenim acord amb un distribuïdor, al Japó també, perquè en aquests països, com que nosaltres, a part de... Ara comencem a registrar a Europa, però després hem de registrar a Japó i altres, bueno, a Brasil, als Estats Units. Llavors, és més fàcil anar amb un distribuïdor, perquè si nosaltres anem directament amb el fabricant i el producte encara no està registrat, bueno, és una mica tricky. Aquí és diferent, a Europa és diferent perquè ja estem fent el registre. A ver, es que hay un tanto interés por parte del jurado. ¡Ah, está la cosa que arde! Nos hemos quedado sin tiempo, pero es una pregunta rápida de yes and no answer, ¿no? No. ¿Le vas a meter dinero o algo así que queramos? Entonces luego se la haces. Muchísimas gracias a Judith Camargo de Roca Foradada. Claro que sí. Enhorabuena, claramente que os ha interesado mucho el tema de las cremas porque lo del sombrero de sol que os he traído nos ha gustado. Perdonad un momento, I'm going to take a selfie. Que estoy tan mona, ¿no? Qué ideal estoy. I'm sorry, I'm not taking a selfie to boast in social media. It's not for my Instagram account, despite what you may think. No, 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 no. I am creating my own avatar for the metaverse. Like that, with just a click. ¿Qué os parece? Y estáis pensando, no, no, no. This is impossible. It's very complicated to create your own avatar like that. It was, let me correct you, because our next company will show us differently. Let's hear it all from Kai Felipe Amargón, CEO from Union. Hola, muchas gracias, Elena. Están sobre... Bueno. Aquí. Buenos días. Kai Felipe, Argamón, you're ready. When you're ready, the time will start. Gracias, Elena. Okay. Primero de todo, quiero daros la bienvenida al metaverso. Y es que desde hace más de 18 meses que estamos trabajando para abrir las puertas de los mundos inmersivos y lo hacemos, como podéis ver, a través de avatares fotorrealistas customizados a la imagen del usuario. Pero no solo eso, también ofrecemos interoperabilidad y portabilidad entre plataformas. Esto significa, por ejemplo, comprar un par de tejanos en Decentraland y utilizarlos en Fortnite. Esto significa crear una nueva imagen del usuario basado en la plataforma a la que se quiera acceder o incluso una nueva forma de guardar tus NFTs y criptomonedas en la misma wallet de identidades. El problema al que nosotros nos enfrentamos afecta principalmente a empresas de desarrollo de plataformas digitales y a las dificultades que supone implementar un sistema de avatares funcional y que sea rápido. La solución que nosotros proponemos es basada en inteligencia artificial y ofrecemos una herramienta capaz de crear avatares fotorrealistas de altísima calidad y con un muy bajo impacto en costes de operación. Cuando hablamos de mercado, vemos claramente que nos estamos enfocando a un nuevo mercado. Lo que los expertos le llaman la Direct-to-Avatar Economy, se espera que llegue a 1 trillón de facturación en la próxima década. Y nace del actual mercado de customización y compraventa de skins, que ha llegado a 42.000 millones solo en 2021. Para monetizar, estamos utilizando un sistema que nosotros llamamos Avatar as a Service, B2B, en el que ofrecemos dos tipos de licencia. O bien una licencia mensual recurrente, con una permanencia mínima, o bien una licencia individual, con instalación gratuita y un revenue share. Además, tenemos una instalación física especialmente diseñada para eventos multitudinarios, como podéis ver aquí en el stand de Acció durante el 4 Years From Now. Nuestros clientes son pioneros de la economía digital, como pueden ser metaversos, videojuegos o cualquier tipo de plataforma social. Y desde que publicamos nuestra primera versión en junio de 2021, hemos generado más de 5.000 avatares de 7 nacionalidades distintas. Aunque nosotros tenemos claramente ubicados a nuestros competidores, ninguno de ellos ofrece los mismos beneficios que nosotros. Nosotros damos de nuevo el control de los datos al usuario mediante la blockchain, en una plataforma abierta a los desarrolladores, muy fácil de utilizar desde cualquier dispositivo y hacia cualquier plataforma inmersiva. Además, podemos automatizar parte del proceso gracias a la inteligencia artificial. A nivel financiero, nosotros empezamos con una pequeña ronda FFF, luego recibimos una Startup Capital de Acció y el año pasado cerramos una ronda Pre-Seed y ahora estamos, con una nueva ronda abierta. ¿Pero y quiénes somos? Pues nuestro equipo de fundadores suma más de 10 años de experiencia en creación y gestión de empresas y con un alto contenido, un alto background en tecnología. Y además también nos acompañan en el camino Carlos Solana, que es el director de Metaverso y Web3 en MediaPro, Jean Cletó, el exdirector general de L'Oréal París, y Simonetta Lulli, ex vicepresidente de Habbo Hotels.
En resumen, si el metaverso es la nueva fiebre del oro, nosotros no queremos buscar oro, sino que lo que queremos es ofrecer herramientas para ello. Si nos acompañáis, muchas gracias. Hombre, pues claro, claro que te acompañamos. Si nos das las herramientas, encontraremos el oro. Excellent, felicidades, Kai. Q&A from our jury. We have questions, second row. Oye, me encanta el proyecto. Explícanos un poco cómo vas a acceder a este mercado que es tan grande, ¿no? ¿Cuáles son las claves de vuestro go-to-market? ¿Cómo vais a adquirir usuarios? O sea, nosotros estamos focalizados B2B, por tanto nuestros clientes son empresas que ya desarrollan este tipo de plataformas, de manera que la user base la están creando ellos un poco para nosotros. Cada nuevo usuario que ellos ganan en la plataforma es un usuario que nosotros tenemos dentro. Y lo que sí que hemos visto es que, por un lado, tanto sea porque muchos tipos de plataformas ya han intentado implementar su sistema de avatares y no se han salido con la suya porque es bastante complicado, o otros que sí que lo tienen, pero es manual y a veces, sobre todo en sectores más profesionales, tienen que pedir a los usuarios que entren media hora o 45 minutos antes para prepararse un avatar, y muchos de estos usuarios son de una generación que no están acostumbrados, con lo cual acaban llegando tarde al meeting o llegando tarde a la reunión, o incluso no se quieren representar con ciertos tipos de avatares, ¿no? más cartunizados o más pixelados, porque no se sienten identificados con ello. A ver, madre mía, que nos lo quitan de las manos. Oye, espectacular, pero sí. En la línea de lo que dice Ignacio, ¿la estrategia B2B es un caballo de Troya para consumir menos caja, ir al B2C a medio largo o no? Sí, a partir de 2024, cuando ya tengamos una user base, sí que pretendemos hacer un mercado interno de assets. A ver, había otra pregunta detrás, luego vamos para allá. ¿Cuál es tu visión del rol de grandes compañías como Meta y el impacto que pueden tener en un modelo de negocio como vosotros? A ver, en el caso concreto de Meta, por ejemplo, que al principio sí que se veía un poco como el metaverso que iba a ser, o como la plataforma que iba a ser el Wallet Garden, ¿no? El cerrado, y hace 2 semanas Mark Zuckerberg hizo un post público que decía que el metaverso será abierto o no será y que se adherían a la Asociación de Estándares Abiertos. Por tanto, yo creo que un poco el metaverso va a ser como el Internet, no podemos pretender cerrarlo o que el Internet sea Facebook o que el Internet sea Google. De la misma forma no puedes pretender que el metaverso sea una sola plataforma. Al final, como en el Internet, tendrás plataformas de ocio, laborales o educativas, ¿no? Hay una pregunta aquí, había, bueno, una antes aquí y luego vamos para... Bueno, ya que tienes el micro, adelante. Una pregunta muy breve. ¿Cómo consigues la interoperabilidad entre distintas plataformas? ¿Y en qué plataforma realmente, o sea, en qué use case te estás centrando ahora? ¿Profesional, gaming, etcétera? Como estamos con el tema de los avatares fotorrealistas, sí que nos estamos concentrando un poco más en las plataformas profesionales, que es donde sí que se busca esta representación fotorrealista. Lo que pasa es que ya tenemos en desarrollo la opción de cambiar el estilo del propio avatar y poder trabajar pues, con cartoon, voxel, tipo sandbox o pixelado más tipo Roblox o Minecraft, y así poder interoperar con todas. Sí que necesitamos que las plataformas se conecten a nuestra API o ya tengan un sistema preestablecido para subir avatares. Pero bueno, ahora tenemos unos 7 clientes que son plataformas privadas y de públicas estamos trabajando solo con 3. Nos hemos quedado sin tiempo, pero me sabe mal porque te lo he colado, así que venga. Te he colado, así que ahora tienes que hacer tu pregunta. Gracias. Pero... Pregunta rápida. ¿Cómo evitáis un poco el efecto psicológico Second Life en el cliente, ¿no? Voy a poner un montón de pasta en una cosa que a lo mejor pasa como el Second Life y se va en... A ver, yo sí que tengo que decir que creo que hay una burbuja, ¿no? Con todo este tema del metaverso, como fue con las .com, pero no dejaron de existir las páginas web. Entonces yo creo que todo esto se va a ir posando, va a haber muchas cosas que van a acabar siendo humo, esto está claro. Pero bueno, nosotros creemos que más allá de los avatares o de la representación gráfica, hay algo que sí que es muy importante en la Web3, que es el tema de la identificación, ¿no? Mucho más allá de esto, la representación gráfica que puedas tener, sino el valor de tu propia identidad en las diferentes plataformas. Madre mía, pues un aplauso para Kai, Felipe. Gracias. Arguimón de Union. ¿Cómo está el jurado on fire? ¿Cómo está? Yo no he visto un jurado, mira que hago eventos, ¿eh? Nunca he visto un jurado tan on fire como este. ¿Qué habéis desayunado? Madre mía, bueno, es que las startups tienen mucho nivel. 4 y nos queda la última, so let's do it. Let's go to the fifth starter of this competition. So far we have looked to how to take care of ourselves from the outside and the inside. But sometimes, no matter how much you take care of yourself, the unexpected comes and shatters your world. Do I have to give you any names?
pues sequía, inundaciones, Filomena, COVID, who knows. Which is when these things happen, you're glad that you have an insurance policy. The insurance industry, nevertheless, it's not very dynamic. It's catching up. And our next startup, what it's doing is shaking it up a bit by bringing embedded insurance. We're going to have all the details from Jordi Pallés, he's the CEO at WeCover. Jordi, bienvenido. Gracias, Elena. Adelante. Gracias. Bueno, yo vengo a hablar del apasionante mundo del seguro y de Embedded Insurance y WeCover. Os voy a contar qué es WeCover. WeCover básicamente es una solución tecnológica que habilita la distribución de coberturas de seguro en plataformas de e-commerce y compañías digitales. Es un modelo de negocio B2B2C. Básicamente lo que facilitamos es que el cliente pueda encontrar la cobertura adecuada en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con un solo clic, ¿vale? Parece fácil. Si pensamos cuántas transacciones hacemos a diario en Internet de compra o servicio y cuántas de ellas son sensibles de vincular una oferta aseguradora, podemos estimar que el potencial de mercado es de trillions, ¿vale? Eso es el Embedded Insurance, una oportunidad para el sector asegurador que es de las más importantes de los próximos años, ¿vale? ¿Y cómo es que esto hasta ahora no ha funcionado? Pues porque, como sabéis, el sector es muy tradicional, no tiene ese tipo de soluciones, de capacidades de producto, de tecnología para realizar este tipo de distribución. En WeCover hemos desarrollado una plataforma que preconfigura toda esa solución y que habilita a los retailers para poder empezar a distribuir desde el primer momento sin desarrollo tecnológico. Eso lo que permite es maximizar valor, fidelizar al cliente, cumplir con el esquema de compliance, entrar en ese mundo complejo de una forma muy sencilla y empezar a generar revenue. Nuestra solución es omnicanal. Facilitamos soluciones de compra en un solo clic que se asocian en plataformas de e-commerce, en procesos de call center o también en procesos de venta en punto de venta en retail. Es una solución multiproducto y multicompañía, de forma que habilitamos a las compañías un acceso a un nuevo canal digital que sin la tecnología no serían capaces de hacer. Y no somos un solo vertical de producto, sino que habilitamos cualquier tipo de producto para ese tipo de distribución. Desde protección de pagos, móviles, extensión de garantías, cualquier tipo de cobertura que pueda encajar. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Tenemos un time to market de 2-3 semanas, no hay desarrollo tecnológico, somos plug and play, facilitamos la solución para que puedas empezar a vender en el día 1 y acompañamos al partner en todas sus necesidades, tanto de mercados como de productos que pueda tener. El business model es un win-win clarísimo. Las compañías ganan porque tienen un nuevo canal de distribución, el retailer gana porque tiene un revenue share, nosotros ganamos porque nos quedamos un neto en el medio. Es un modelo win-win para todos. Bueno, por la disrupción, por la simplicidad, por la innovación. Recientemente en el South Summit hemos sido premiados como la mejor InsurTech y en la categoría InsurTech FinTech y la más escalable. Se trata de una solución cross-border que puede aplicar a distintos mercados para distintas categorías. Ya hay varios de clientes en España, compañías de retail grandes como FNAC, compañías digitales que confían en nosotros y que su solución aseguradora pasa por nuestra plataforma a día de hoy, de forma totalmente integrada. Ello nos ha permitido crecer de forma exponencial en los últimos meses, con una transacción de más de 10.000 pólizas hasta la fecha, que han pasado por nuestro proceso totalmente preconfigurado, ¿vale? Y ello nos permite configurar a WeCover como la solución estándar para B2B2C retail en el mercado global y exportar la solución de forma internacional. Muchas gracias. ¡Wow! Well done. Me estaba acercando ya, ¿eh? Digo, se va a aprovechar por ser el último. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Ya habéis visto, win-win-win. Es muy sexy el sector seguros. ¿Quién ha dicho que no? Preguntas. Moltes gràcies, Jordi. Esteu atacant la comercialització només amb retailers o també ataqueu via asseguradores i que les asseguradores tinguin la seva xarxa de retailers? Gràcies. És molt bona qüestió. Nosaltres vam començar atacant directament al retailer, una mica per tenir el showcase de dir si aquesta solució la posem al retailer funciona, no? I tenim un procés transaccional molt fàcil, però ràpidament les companyies van veure l'interès de dir a mi m'interessa mostrar aquesta capacitat d'integració, d'accés a aquest nou món digital i a través de les pròpies companyies ens està arribant ja ara molt negoci. ¿Más preguntas? Any other questions? Ahí, sí. Tenemos luego otra. Hola, Jordi. ¿Quién tiene la propiedad del cliente y cómo consigues algo que es bastante clave en seguros, que es
básicamente el upselling, cross-selling del cliente? La propiedad del cliente dependerá del modelo de negocio que planteemos. Nosotros podemos operar como corredor de seguros, lo hacemos en este mercado en España, pero podemos operar también como plataforma SaaS, ¿vale? Facilitando esa capa de integración tecnológica. El mediador es el que va a tener la propiedad para hacer el upsell, cross-sell, ¿vale? Pero en definitiva, lo que sí facilitamos es que esas capacidades de retargeting, de cross-sell, upsell también estén en la plataforma. Al igual que toda la analítica que te permite optimizar los mejores perfiles para hacer ese cross-sell, los mejores momentos para vender, los mejores productos que en cada momento encajan. Facilitamos no solo la tecnología, sino la optimización para la maximización del valor también. Más preguntas. ¿Había otra delante y otra después detrás? Sí, yo tengo varias preguntas. Primero, entender cómo funciona el proceso de reclamación en el caso de siniestros. Después, un poco entender cuál es tu visión en todo el tema de seguros embebidos. ¿Crees que evolucionará hacia productos más complejos y generará fricción con el cliente en el momento de la venta? Bien, respecto a la comunicación de siniestros, nosotros lo que hacemos es facilitar todo el proceso de onboarding hasta el punto de la comunicación del siniestro. Y ahí damos una entrada única en las distintas compañías. Puesto que nuestra solución agrega distintas soluciones de distintas compañías, facilitamos un punto de acceso único para la comunicación. La tramitación la lleva las compañías aseguradoras, nosotros no asumimos riesgo en ningún caso, ¿vale? Respecto a lo que comentabas de la fricción, a ver, lo que vemos es una evolución de producto necesario y de procesos de underwriting para que cualquier tipo de producto tenga un proceso de venta tan sencillo como este. Estamos planteando procesos de venta de un solo clic, ¿vale? Y todos conocéis, hay procesos de venta de seguro que son realmente muy painful, ¿no? Todos los productos se están adaptando también a que puedan tener un encaje en cualquier plataforma digital. Como digo, no solo trabajamos en retail, sino trabajamos con compañías, pues con PropTech, con FinTech, ¿no? Donde encajamos todo tipo de soluciones aseguradoras. Había otra pregunta detrás, la segunda fila. Sí, pero no, era muy parecida alrededor de todo el tema de la fricción para hacer el onboarding. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos clics de media hay en el proceso de contratación de un seguro? Nosotros tenemos soluciones. En vuestro caso, sí. ¿eh? Lo primero, nosotros no somos un comparador, ¿vale? Cuando tú llegas al proceso de compra solo tienes una solución ya vinculada para que no haya un drop, ¿vale? La mayoría de procesos que hacemos son de un solo clic. Tú añades el seguro y nosotros capturamos la información del cliente y del riesgo del espacio digital donde estamos alojados, sea vía API o vía widget, ¿vale? Con lo cual, esa es la mayor parte de procesos que hacemos. También facilitamos funnels de cliente de compra, ya con cumplimentación de datos, que se pueden integrar solo con copiar código en cualquier página, en cualquier app, en cualquier plataforma digital. Nos hemos quedado sin tiempo, madre mía, les pierde el ansia al jurado este. Es una cosa, hay varias preguntas ahí. Seguro es sexy. Es que cobran por palabras, ¿sabes? Como yo. Damos las gracias a Jordi, por supuesto, nuestra última startup, WeCover, felicidades. Y ahora sí, and now, as we say in Spanish, all the fish is sold, que viene a ser, está todo el pescado vendido. Así que esto es lo que es. Recordarle al jurado que va a deliberar aquí, live, real time, que tienen que puntuar 3, 2, 1, por si no os habéis leído las instrucciones, que sois personas muy ocupadas, vemos de muchísimo nivel. 3 la que más os guste, 2 la siguiente y 1 la siguiente. Luego viene la Secretaría Técnica, sumaremos y el que tenga más puntos gana, es así de fácil. 3 la que más os guste, 2 la siguiente favorita y 1 la tercera favorita. Mientras que el jurado, I'm explaining this in Spanish, yo ya tengo un lío porque aquí ya no sé en qué idioma hablar, pero bueno. So, I have to say that we had a super jury, y repito, yo hago esto todos los días de mi vida, y este jurado es de lo mejor, si no el mejor que he visto, así que por favor, un aplauso para ellos, aquí y ahí. Enhorabuena, gracias, no es fácil. Os pido, I'm asking you to give them a round of applause now, in case you don't agree with their decision, ¿sabes? Por si acaso luego no estáis de acuerdo, pues antes de que decidan, les damos ese aplauso súper merecido. Y bien, whilst the jury is deliberating and adding here and there, and la Secretaría Técnica está recogiendo papeles, ya lo tenéis decidido, madre mía. Whilst some of them are still deciding, we have a fantastic roundtable ready for you, which I'm not going to introduce because we have the best moderator ever. She is, of course, our own Vanessa Palmer. She is the Business Development Manager at DayOne, CaixaBank. Vanessa, where are you? ¡Ah! Como una rockstar aquí. Escucha, ¿no? Ahora te ¿Me ponen. escucha? Ahora. Ahora sí. Vanessa, welcome to your house, to your welcome home. Thank you for welcoming me.
esta entrada a los Rockstar a mí me encanta. Este año, ya sabéis, el año que viene María tiene que hablar primera y tenemos que dejar esta entrada a los Rockstar que me encanta. Vanessa, please introduce us your roundtable. Of course. Bueno, 5, menudas 5 empresas que de aquí a unos años las vemos a futuros unicornios, ¿no? And talking about unicorns, no? 2021 was the year of the unicorns. They were all over the news, no? These companies, no? Is there anybody in the audience who doesn't know what a unicorn is? No. Well, those are these companies that have value around more than 1 billion valuation. But also, no, in Spain, in terms of investment, also 2021 was a record, no, in terms of investment. This is showing how the ecosystem is more mature, the entrepreneurs are more mature, and also these companies, no, these companies and their inspiring founders are also helping to attract talent, no, to raise funds, and also inspiring other entrepreneurs like the 5 companies, no, that we saw here today. 5 empresas que hemos tenido hoy y vamos a hablar, ¿no, en esta mesa redonda de cómo lanzar y escalar empresas tanto en Europa, con algunos casos que son de Israel y de España. So we're going to have an example of 4 companies today. You will see that 2 of them, they were here before because they were previous former winners of Entrepreneur 21 Awards, and the other 2, they're coming from Israel. Israel, that you know, this is the startup nation, no? And we will know a bit more with all 4 of them. And I'm going to welcome and I'm going to introduce all of our 4 speakers today. So I will want to welcome on the stage, and please a warm round of applause while I'm calling them. Raúl Insa, CEO of SOM Biotech. Welcome, Raúl. Kobi Maluk, co-founder, Head of Business Development in Spectalix. Royi Cohen, CEO and founder of PureSight. And Laura Soucek, CEO of Peptomyc. She was getting her microphone. Hey, big round of applause. So, there, yeah. Wait, okay, I will be sitting here. Okay. Wow. Thank you. Well, first of all, thank all of you. No, thank of the 4 of you to join us here today. So, as I was explaining, no, we have 2 former winners of Entrepreneur 21 Awards. Laura Soucek, she's the CEO of Peptomyc, that is a biological science. Well, she studied biological science in La Sapienza in Rome, and well, she studied then also has a PhD in genetic and molecular biology. She's the founder of Peptomyc, and she will explain a bit more on the project. They were the winners in 2017 here in Catalunya and also in health. Raúl Insa is the CEO of SOM Biotech. They were also winners of Entrepreneur 21 Awards. That was back in 2013, a bit earlier. And what they do also in the health spectrum, SOM Biotech is focusing repurposing drugs in orphan indications by using artificial intelligence. He will explain a bit later better for the people. And then we are moving to other type of country, to other country and also other type of companies. We have Royi Cohen, CEO of PureSight, that very interesting in nowadays, no? That we have online, and our kids are also online, so they produce, no, and they create safety solutions, no, for the child being in the internet. And last but not least, we also have Kobi Maluk from Spectalix, which is an AI Israel-based startup in the field of video for mobile devices. So welcome all 4 of you. And yeah, just a small, because I can introduce you, but I think that it's best that to talk about your company, you have like your introduction yourself. So Laura, please. Yes, good morning, everybody. So as Vanessa said, I'm co-founder and chief executive officer of Peptomyc. Peptomyc is a biotech company, a spin-off of the Vall d'Hebron Institute of Oncology here in Barcelona. And we develop new drugs based on mini proteins for the treatment of cancer patients. And we are very excited because we now have our first product in clinical trials. Raúl. Yes, my name is Raúl. I am the founder of SOM Biotech. SOM Biotech is a company focused in repurposing drugs, which means giving another life to drugs that already exist, mainly for orphan indications. Okay, we are based in Barcelona, but we have people in France, in Switzerland,
So we are growing quite a lot. We have a pipeline with five products in the clinics and 5 in preclinical. So thank you very much, and congratulations to the companies that have presented to this interesting prize, also to the finalists. Thanks. Royi. Hi, so my name is Royi Cohen. I am the founder and CEO of PureSight. We in PureSight provide online child safety solution to provide tools for parents to be able to protect their kids while they are in online. We are seeing that today parents has the new challenges that deals with how to protect, how to guide their kids while they are online. And this is what we are providing to do. And we are working worldwide, protecting today millions of kids all over the world. And this is what we are planning to continue to do. Hi, everyone. I'm Kobe. I'm the co-founder and head of business development in Spectalix. What we have developed is it's a white label user-generated content platform that can be put or integrated into other content applications. So if you're a broadcaster or a sports team or any organization that has a B2C application with content, so instead of bringing all the user generation and user engagement activity to the big social networks like TikTok and Instagram voluntarily and for free, we're saying put the user-generated content and activity into your app and enjoy the monetization. And we do that with a very interesting technology that we put users in content of the producer or the broadcaster, and that's how you can play with Messi, sing a song with a very famous songer, and so on. So that's what we do. Being the main character, no, of your That's what life is all about. Good. Royi and Kobe, we're listening a lot about the Startup Nation, and when you talk about Startup Nation, it comes to mind Israel, but what is really the Startup Nation, and why has Israel become so successful in creating unicorns and entrepreneurs? So I will start maybe. So the formal answer will be, we are a small country without a real nature resource, and the only resource we have is our mind. So we need to produce product on that. But I will say that, there is another demonstration in how our people are thinking. Everybody familiar with the mask that we require to wear, and a few minutes after you start feeling the pressure on your ears. And if I were from another country, maybe I will bring some kinds of a standard solution to this problem, but being me an Israeli, I took a paper tab, fix it, and put it in order to remove the pressure from my ears. And this is an example, because if you will visit the Israeli provision, you will see and look at the people there, you will see another 6 different solutions for this kind of problem. And this is maybe demonstrate how our people are thinking. All the time, find a solution to the challenges that we are facing, and all the time thinking what is the best and how we improve. And I believe this is... Being creative, ¿no? O sea, ser creativo, ¿no? En el momento, exactly. en cómo atacar los problemas. And Kobe has a different solution. I put another mask. What would here. Yeah. Double mask, no? But, Startup Nation, there are books that were written about it. And it goes 3,000 years before, like when the Jews started, and they limited themselves with so many rules. And actually, while Moderna came, we started to think about how can we bypass the rules that we enforced on ourselves. I think that's the beginning of the essence of the Startup Nation. And I think we should also touch the another important subject or reason is that Israel is actually not just the startup nation in terms that we have so many startups, it's actually a nation that was founded like a startup. There was a guy that decided around 120 years ago that we should bring all the Jews back to a place that we were there around 2,000 years ago. And that's like being a founder and an entrepreneur. And taking the risks. And taking a big risk, I would say. And we're still having those risks until. So I think that it came
when you say DNA, it's not biological, but you have a history, so rich history of trying to improvise and think about ideas of how to create stuff and how to maybe also avoid troubles and prosecutions that the Jewish people had. Of course, I don't want to be too heavy, but I'm saying it's just, it gets into your blood, and then you start to think maybe a little bit more creatively. I think it's very similar, no, to what you were saying, no, the entrepreneur versus corporates, no, like big countries, no, they have the legacy, no, as the corporates have, no, but in Israel you don't have it, no, and muy interesante, thank you. Raúl and Laura, no, you were part of a program like this, no, for Entrepreneur 21, but yeah, beyond Entrepreneur 21 or in the scope of Entrepreneur 21, what can these kind of programs, no, do to also help to boost the ecosystem and help entrepreneurs? Or what was your experience, no, when you were here, no, in the? You got it first, so go ahead. Okay, I will do it first. We got this prize around 9 years ago, so quite a long time ago, and it was a very good and nice prize. I didn't expect it. Okay, I was just sitting in the audience waiting. And it's a very good prize because it gives you visibility, it gives you notoriety on the press releases, on the people, on the investors. But not only that, the economics is the minimum. It helps a little bit, but not so much. But the most important thing is the possibility to relate with the external world. Okay, I chose to go to Israel at that time, not to Silicon Valley. Okay, and I had the opportunity to meet not only startups, but also investors and also government companies or firms or entities that helped investors in Israel and the way they did it, which is very different to the way we do it in our country. Okay, and it was really very helpful indeed for us. Getting inspiration, no? Inspirarse de to look, yes, to look and think globally and not only locally. Yeah. Okay. Think big, no? Think big, yeah. Laura? Well, for me, it's one of the best memories, I think. So I'm a scientist, and going into business was really a challenge at the beginning. And for example, this award gave me the opportunity to attend classes at the Judge Business School in Cambridge, for example. And then later on to participate in the Moonshot Thinking for Entrepreneurs in Silicon Valley. So I learned about business, and then I learned about thinking exponential, and this thing of not wanting to be incremental, simply linearly incremental, but being exponential, thinking of breakthrough all the time, not being happy with just small changes, but only with, seriously, with breakthrough ideas. And I thought that it was a fantastic experience. It was like being at this type of conference every single day and 24 hours per day. Also, I was surrounded by a lot of brilliant peers. You guys that are participating this year, you probably met brilliant people. And that was my opportunity to spend time with these brilliant people and learn from all of them. Everybody had a different experience to share. And they are a network in which I'm still in several years later. We have a WhatsApp group. Now we have the alumni, no? Exactly. And in this, we are still in touch. We share our experiences. That means also errors, mistakes, but also, you know, things that can help the others. We come all from different backgrounds and from different experiences, but I think really that was the beginning of the journey. But with the mindset, no, that well, I am an entrepreneur. I'm in a very similar stage, no. So you are, even though you are in a very, very different sectors, no, and projects, you share many things, no. That you are going through the same process of hiring, no, looking for the product market fit, no. Yeah, and, the scale up, all these kind of challenges, absolutely. Okay, and Kobe. We had one of the pitches that was about the metaverse, no? And now it's metaverse is everywhere. You were talking also on entertainment, but what is different, no? That your company do compared to what is being in the meta world? Is that comparable? Not? Can you explain a bit more? So I think that metaverse is going mostly to a really virtual reality where you can really experience a different life, being yourself, but still experiencing a different life.
We are more of trying to keep it under the entertainment world. So we have keep it under entertainment, or in Kiao. No, it doesn't work. Anyway, the idea is that I actually think that when you look at metaverse and where they are going, I think it's a little bit, in a way, even a bit dangerous, because you always need to see what can you gain from the virtual world and still, you know, be yourself and be connected to reality. And we also metrics, and we saw what can happen if you take it too many steps forward. So we are much more down to earth. We're still running only on smartphones, and we're just trying to make people a little bit more, entertained from being in a clip together with a famous actor or a famous player, or just being in an upgraded environment. But the idea at the end is just to entertain myself and entertain maybe my friends, that I can send them those clips. And of course, creating also a value proposition, a new value for our customers, which are the broadcasters and the sports teams, all the content application owners that can then benefit from this activity instead of just pushing it to giving it again voluntarily to the big social networks. Thank you. And Royi, well, many of the companies, no, when they reach, no, when they start their startup, no, they think about the exit, no, we want to sell, no, and we want to go through this process. Actually, within PureSight, no, you were founded in 1998, but then it was sold 2005, 2004. 2005. Yeah. And then, well, you are still here as CEO of the company. So can you explain the process, no? And also if any of the others, no, have shared this experience, no, of selling companies, no? How can you explain a bit about the process, no? Yeah. So back in 1998, I was just finishing the Technion, the university, and we developed some project that will provide a very unique technology that was based on AI. It was 1998. Now everybody talk about AI, but we develop an engine that is capable to classify the content of the web pages. And then the implementation was providing solution for enterprise to filter the content in the organization. So back then I was 26 old, young man, you know, and was founding a company that the focus was enterprise, and we managed in 2005 to sell it to an American company. That it was one achievement, and I was continuing working on the company at around 2 years, and starting looking for other opportunities. But then this company was bought by an Indian company that wanted to enter the US market and did not know what to do with the Israel subsidiary of us. And in this time, I thought about that this is an opportunity for me to take back the ownership of PureSight. And by doing that, then I was 31, 32. I have already been a young dad. And this gave me, I believe, that the change in me was one of the cause of the change that we made in PureSight. Shifting our goal is for online child safety solution, and the progress that I did personally affect the company also. And from that point, it's like a new company that we founded and did and the entrepreneurs, no, and the founders also grow, no, with the company, and they change, no, they transform. And also our employee, you know, when we started, we were the same age. After almost 8 years, after 10 years after, we all have families with kids. So, you know, and this is something else that, you know, we have a cause that beyond the business, we have a value that we are doing a good thing for the community, the world. And I believe that when you have this in your career, it will help you continue for the long run that we have with PureSight. And Raúl, well, I was before reading, no, that you are actually now doing some kind of collaboration or business also with Israel. Yeah. Can you explain a bit, no, how,
a bit the scope of that? And Yes, yes, for sure. And that's why I think Israel is here, or you representing Israel is here, you know. It's because you are usually very active and proactive in getting business for your small country, small in terms of the size of the country. Okay, we have a product which is in phase 2 for the treatment of Huntington disease, phase 2B. And one Israel company, Megapharm, has been the first one showing interest in commercializing their product in Israel and Palestine, okay, in a very early stage, because it's not even in phase 3, it's not even approved. But they want the rights to have it commercialized when it is approved in Europe, okay? So they come very early in the process because they are very proactive, okay? Other people, other companies from all over the world, okay, they will probably prefer to wait until phase 3 when you have the risk that asset, you know? And this is one of the things I like from many Israeli companies. okay, challenging, no, as well, no? It's los retos. Well, we had the title of the panel, no, of launching and scaling business, no, that comes with a lot of challenges. And before launching, like a last question for all of you about those challenges, I also want to congratulate, no, and Laura, because you recently were also in the news, no, that you made one step, no. You see that the journey of the entrepreneur is to get to the next milestone, no, and you recently also got a next milestone, no, in your fight against cancer. So I don't know if you can also explain, no, and I will send the first question to you, no, like on scaling, no, on launching and those challenges that you faced. How was, no, this feeling of reaching this next milestone? Explain a bit more on that. Of course, for us, getting to the clinic was celebration. I've been working as a scientist on this project for more than 20 years. And so you see your dream coming true the moment that finally makes a difference for patients, of course. And so in 2021, finally our first product got to the patients for the treatment of multiple types of cancer. At the moment it's being tested for safety, but soon we will start the phase 2 clinical trial to test its efficacy. And every single day is an exciting day because we are waiting for news from the clinic and what is happening to the patients. On the other side, the company has grown. We founded the company, Marie-Ève Beaulieu, my colleague, and me. So we were just 2 people. Of course, now the company includes a chief financial officer, a chief medical officer, a lot of project managers. So you have to grow personally together with your company, and you have to grow your team in order to complement each other's expertises. So one thing that was very useful, for example, it was to confront myself with other people that had done it before me to see what kind of profiles were really missing in our company. So that was one of the things that I had to learn very quickly, what was missing. Because, of course, coming from a lab, I had no experience regarding that, and I didn't know what I needed. That's why I was saying that having a network of peers is so important, because you learn from other people. So for you would be like the network, not the talent. Raúl, Royi, and Kobe, briefly, what were the challenges, no, that you would highlight in scaling your businesses? So for me was, and I believe that the success of a company is the team, the people that we work with you. And it's important for you to invest a lot in finding the right person, the right people that you would like to work with them on a daily basis, and that they are really have the talent to help the success in your company. In addition, for me, I learn how to provide them the environment that they will be able to really do some goods for the company, you know, because to be able to contribute, no? Exactly, to allow them to contribute, to allow them to say whatever they think about any aspects of the company, even if it's not what I'm saying. I very encourage them to have the discussion, because at the end, the company, the success of the company is the people that you are bringing to the company, and this is the only way, from my perspective, to have a success here. So talent, and Raúl and Kobe? And very short, I would just say that
I think the big challenge with our market that there are so many different products out there that sometimes doing something similar to what you do, 90%, 40%. The challenge was to actually start tweaking the product specific and find the right problem that we're trying to address. Because it never happens that where you already know what is the problem and you going immediately, at least not in the media industry. Maybe in the drug industry, it's a little bit more easy to understand what you want to do. In the media industry, you have to be ready to make the tweaks, make the pivots. It doesn't have to be 180% 100 degree, but it has to be a small tweaks to enter the right path for your success. And it's a challenge not to get locked on a specific idea and to understand that you have to a little bit go down and understand, no, I need to go this way and now we found it. I don't know if there's anything else to add, Raúl, Yes, before Elena kicks us out. I would just take the opportunity to mention that one of the main challenges that the company faces, and also for Laura too, is funding. And financing. I was going to ask, no one is talking about funding. No, it's easy. It's easy. They never say it, but Israel is one of the countries that has more rich and has a lot of money. Investors, okay? That doesn't mean that it's easy that they get invested, okay? But the competition is much higher because the competition is much higher, but they think very big. They're listed in NASDAQ directly, Israel to NASDAQ. So that's another type of paradigm. So companies have to make a lot of effort to fund their assets in the biopharmaceutical sector. That's very clear. But I will just like to push private and public companies. We have ENISA and we have Caixa. So those are very good examples of entities that are pushing entrepreneurs, okay, to build vehicles, to build ways to fund companies and share the risk. Because, in Israel, if a company is successful, the government or the public entities do have equity on the company and they make a good return. Here, no, you just repay the loan and that's it, which is fine, but probably not enough. Bueno, pues muchas gracias a ellos, ¿no? Ya lo habéis oído, talento, dinero, inversores, que también, ¿no? el apoyo del ecosistema y nada, muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Before you go, just to summarize, ya lo habéis oído, pero this is the perfect example of Premios EmprendedXXI's mission, that two fantastic teams, breakthrough ideas, as Laura was saying, can sit on a stage with top Israeli entrepreneurs and no complex whatsoever. Because the same way as Royi was saying, we have our mind, you said our mind is our only resource, we also have a mind. That's the good news. So we can all make it. And this is the mission, Vanessa, I would say this is the perfect example of the goal of these premios, this award, EmprendedXXI, to get to this point. And by the way, Royi, they just announced officially that you're young until 120. So unless you've passed that frontier, you're okay. Thank you so much to all of our guests and Vanessa Palmer for moderating the table. Thank you. And yes, we have a verdict from the jury. But before we announce the winner of today's competition, as you know, this initiative in Catalunya, it's thanks to the collaboration of Barcelona Activa, Tech Barcelona, and Acció. So I want to give a round of applause to all of them. They're sitting here in the first row. Thank you so much for your effort and collaboration. Acció, Tech Barcelona, y Barcelona Activa. Thank you so much. That's one of the things I wanted to say before we announce the winner. And the second one is that we would like to share with you the spirit. I was saying this is the spirit. We just saw it on this stage, the spirit of these awards, of this initiative, CaixaBank's initiative, but we would like to share it with you through a fantastic summary of last year's edition through this video. Let's see it. Lo que más me gusta es que han sido unos premios que se preocupan en aportar valor
a los participantes. Programs like those ones really contribute to fostering the quantity, the critical mass of all those companies and help those companies get off the ground ultimately. Yo puedo decir que he aprendido y que me siento mejor y más preparado que cuando empecé los premios. Para nosotros, el Investor Day es importante para encontrar los partners adecuados y la financiación para poder escalar nuestro negocio. Con el programa Moonshot Thinking, yo lo que espero sobre todo es inspirarme tanto de las sesiones como de los compañeros. Para conseguir algo grande tienes que pensar algo grande, teniendo siempre claro que el presente, lo que estás viviendo, y hay que sobrevivir. Pero para tener un moonshot tienes que pensar que la luna está ahí y querer ir a por ella. ¡Bravo, bravo! ¿Ya habéis visto? Os estamos haciendo sufrir, ya lo sé. Y os voy a hacer sufrir un poco más, because before we announce the winner, we'd like to share with you another exciting news, apart from the change of name. As you say now, it's Premios EmprendedXXI. We have an exciting news. You saw that last year they went to Estonia. We have different trips every year. Well, for this year's Moonshot Thinking Training, atención, the winners, de la compañía ganadora, la empresa ganadora, están ahí, sí. ¿A dónde vamos? Y no es Disneylandia, ¿eh? No os vengáis arriba. We are traveling to Munich, the capital of Bavaria. Why Munich? Well, you have some ideas there of why Munich. Apart from the famous beer and the Oktoberfest, que no vamos solo al party. Well, you can see it's a booming ecosystem. There's a lot of unicorns. There's important corporates such as BMW, Siemens, Allianz. They all have HQs in Munich. The tech university specializing in math and AI. The quality of life, it's been the third most livable city according to Mercer. And of course, access to market is located in #1 global European market, which is Germany. Yes, take a picture because this is all that you will benefit from once you go there. It's called, Munich means home of monks, nothing to do with monks. It's going to be fun. Hard work and play hard and party hard. No, work hard, play hard. Qué lío me estoy haciendo, ¿eh? De verdad. ¿Cómo os hago sufrir? Ahora sí, we're going to invite the authorities to announce the winner of this first of the 19 events. I'm going to ask from CaixaBank and Enisa, Jaume Masana, María Alsina, and Jordi García. Welcome on stage. Thank you. Vamos, que ya no queda nada. Vamos. Com sèiem? Per ordre. No, por drets, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues muy bien. Es un momento emocionante. Tengo el nombre aquí dentro, pero antes tienen que hablar ellos, o sea que... Bien, vamos a desvelar cuál es la empresa ganadora de los premios EmprendedXXI en Cataluña. 138 aspirantes y solo un ganador. Una decisión muy difícil. Sin duda ha sido muy difícil, dada la calidad de todos los ponentes, todas las empresas participantes. Os felicito, fantásticas explicaciones y nada más, felicitar al jurado también y todos estamos expectantes para conocer el ganador. Gracias, Jaume. Pues antes de anunciar la ganadora, repasamos cuáles eran las 5 empresas, ¿no? Fregata Space, ¿recordáis? Control del agua desde el espacio, Miwendo Solutions, Roca Foradada, Union, Linking Realities, and WeCover. ¿Anuncias la ganadora tú misma? Creo que ¿Tienes sí, el sobre? Tengo el sobre. Tú misma. Pues la empresa más innovadora y con mayor potencial de crecimiento en Cataluña, Premio EmprendedXXI, es Fregata Space. Enhorabuena. CTO of Fregata Space.
¿Ya lo habéis visto? ¿Foto? ¿Foto aquí? ¿Ya lo habéis visto? Porque life is about water. They are the water heroes. Felicidades, Fregata Space. Felicidades por este primero de nuestros premios en esta 15ª edición de los Premios EmprendedXXI. Felicidades. Voy a pedir al ganador que nos conceda unas palabras. Sí, aquí en el atril. Sí, adelante. Bueno, qué nervios. Muchas gracias. Es un honor recibir este premio con una empresa tan nueva, con tan pocas personas, pero con una tecnología tan interesante, tan escalable, tan avanzada. Quiero agradecer a la Caixa este premio y poder participar, y además aquí en Barcelona, tan cerca, y a los otros finalistas que me han parecido muy potentes. Las presentaciones las han hecho muy bien y han defendido muy bien las preguntas. Creo que ha sido un éxito. Y nosotros, bueno, quiero excusar a mi CEO, a la CEO de Fregata Space, porque justamente hoy está viajando para firmar un acuerdo ya con Repsol y después con el gobierno de Colombia. Y bueno, esto pasa en las startups, que un día vales menos de 1 millón de euros, después firmas 2 contratos y ya valen 50. Y es un mundo, bueno, os cuesta entender, pero es fascinante. Agradecer también al equipo. Hoy tenemos aquí a Mercurio, que está de baja y ha venido a vernos. Tenemos desarrolladores ahora en la India, Vishal, después en Estados Unidos, a Kenneth, en Colombia a Mariluz, que es nuestra oceanógrafa. Después tenemos a Cal, que es de ventas, a José Iván, que ha venido de Austria para estar en el stand con nosotros, y Valentina sobre todo. Y ahora hemos incluido también a Andrea y Santiago, o sea, ya somos un equipo, todos desarrolladores, todos también físicos, astrofísicos, y este premio va para todos ellos. Muchas gracias por este premio. Muchas gracias. Voy a pedirte, Jonathan, que te quedes ahí. Esto es como los Oscar, ¿eh? Ahí dando las gracias a todo el mundo. ¡Qué emoción!, ¿no? Claro que sí, hay un gran equipo detrás. There's a big team behind it. I'm going to ask our authorities to stay on stage. Thank you to the 3 of them, to Jaume Masana, Maria Alsina, and Jordi Garcia from ENISA, for announcing the winner. And of course, congratulations to Fregata Space and Jonathan in representation of all team. Now we're gonna, of course, congratulate our other 4 finalists. We're gonna announce them to come on stage to receive their diploma. So we're gonna start whoever wants. Let's start from the end, please. Jordi Payés from WeCover. Jordi Garcia will, Jordi. I'm gonna ask if you wanna, we're gonna need the masks to take the pictures. So, no sé si tenéis la mascarilla aquí vosotros. Sí. ¿La tenéis? Pues ponérosla. Sí, la necesitamos. Te acerco el, perdona, un momento, el bolso de María. Aquí, chicas, que si no, hay que hacerlas luego. Venga. Hay que hacerlas para la... Si no podemos guardar la distancia de seguridad, hay que ponerles la mascarilla. Luego repetiremos la foto con el ganador con las mascarillas. Por favor, no os vayáis, ¿vale? Entonces, ahora sí, por favor, una foto de Jordi con los... nos retiramos un poquito, luego haremos una de todos. Jordi con las autoridades y con su mascarilla, como Dios manda, así. Todos, si no podemos guardar la distancia de seguridad, recordad, con mascarilla. Felicidades, WeCover. Claro que sí. Enhorabuena. Le voy a pedir también que se quede aquí, que se acerque para recoger su diploma, que se lo entregará María Alsina o Jaume. Judith Camargo, por favor, Judith. Felicidades. Roca Furadada. Felicidades también con su mascarilla. Le entrega el diploma Jaume Masana. Felicidades. Sí. Para la foto. Felicidades, enhorabuena. Ha sido muy difícil, como habéis visto, son súper empresones. Chicos, yo no sé cómo hace el jurado, la verdad, yo me volvería loca. Yo no podría. No me llaméis para jurado, que voto a todas. Enhorabuena. Que se acerque, por ejemplo, a Ignasi, que está por ahí. Ignasi, enhorabuena también. De mi Wendo. Ignasi Belda, felicidades. Qué difícil es elegir entre empresas que son tan diferentes.
Por eso tenemos la final de los retos, que será en South Summit. Ahí las empresas del mismo sector compiten entre sí. Porque claro, comparar el agua con la colonoscopia es complicado. Es complicado, pero es lo que hay. Así que felicidades. Y nos queda, ¿quién nos queda por ahí? ¡Ay, Kai! Kai Felipe. Enhorabuena también, por supuesto, como finalista de Union. Aquí está, enhorabuena, que ha despertado muchísimo interés por parte del jurado. Ya les veo haciéndose su selfie para tener su avatar en el metaverso. Felicidades a los 5, a los 4 finalistas y a la empresa ganadora. Y ahora sí voy a pedir a todos que os unáis a las autoridades, todos los ganadores. Bueno, son todos ganadores. Hay uno que se lleva además un premio. Todos los finalistas ganadores, si os podéis poner en el centro, muchas gracias. Vamos a dejar a Judith, que además como va de rosa, va ideal, como yo, que esto está todo programado hasta el boli. Achuchation, please. Exacto. ¿Qué tal, fotógrafos? Ponednos un poquito de música, ¿no? Que son nuestros super finalistas. ¿No tenemos música? Cantamos. Aplaudimos. ¡Felicidades! Ellos han abierto el primer Summit de este 2022, de esta 15ª edición, nuestro 15º aniversario de este camino que hablábamos al principio. Ahora voy a invitar a todos que abandonen el escenario, muchas gracias, menos a Jordi García de Nisa, que se va a quedar para darnos unas palabras. Jordi, oye, lo de la charleta lo dejamos para después, que es que nos echan a las 11:30, venga, que nos echan. Jordi, ahora sí, mientras se guarde la distancia de seguridad, así que de Nisa, por supuesto, para clausurar el acto. Muy bien. Directoras territoriales de Barcelona y Cataluña, María Jaume. Sí, directora de negocios, emprendimiento, Ana, un placer. Welcome to Mobile. I'm 4 years from now. I'm very proud of being here because for this city and for this country to have a normal event like this it was very important to have it. En ISA nos conocéis bien, nos dedicamos a invertir cuando hay riesgo, sobre todo, porque de hecho estamos haciendo una política pública. Y hace 15 años hicimos un acto también de riesgo, apostando por una cosa nueva, cuando el emprendimiento tampoco era tan conocido, tan valorado como ahora. Y creo que ha funcionado completamente i a veure si sigui per molts anys més. Per què ha funcionat això? Jo crec que hi ha tres coses. Una, perquè ha anat creixent el número d'emprenedors i emprenedores. O sigui, això és molt diferent de quan es va començar. No només ens donen riquesa i ens donen ocupació, sinó també ens resolen reptes, com hem vist, del planeta i nostres mateixos. Avui tenim aquests 5 finalistes representants d'això, de la raó de ser d'aquest premi. Per altra banda, si no fos per tota aquesta gent que avui està de jurat i que a cada territori on es fa aquest premi busquen, seleccionen, inspiren i formen perquè a aquests emprenedors no els hi falti res i es puguin presentar a un premi, però també a una ronda per finançar o a un partner o per internacionalitzar, no faríem res. L'ecosistema és local i a cada localitat aquests agents són imprescindibles i, per tant, ha sigut un èxit aquesta inversió de Nisa també per això. Concretament, agrair tant Acció com Barcelona Activa com Tec Barcelona, 3 grans actors d'aquest ecosistema local. I finalment, i el deixo pel final, CaixaBank, l'ànima realment d'aquesta iniciativa tots aquests anys. Això no és fàcil i aquesta aposta il·lusionada que feu cada any i que la vivim des de Nisa acompanyant-vos és impressionant, a cada racó del país, intentant arribar a qualsevol emprenedor. Per tant, un agraïment i una admiració per l'equip de DayOne, Gemma, abans Carles Trench, Vanessa, Laura, tot l'equip. Finalmente, quería decir es que este premio, que es importante porque es referencia para muchos otros, es complemento perfecto a nuestro préstamo. Nuestro préstamo que hemos dado este último año 560 por valor de 93 millones y medio,
y este año vamos a por más de 100. O sea que es un complemento bueno. Espero que los que no tengáis en ISA pues lo podáis pedir si lo necesitáis. Pero aparte del préstamo, tenemos este año un reto que queremos compartir con todos vosotros desde el Gobierno de España y desde todas las instituciones, que es la ley de startups. Estamos en plena discusión final para conseguir que sea una ley, es proyecto de ley, que sea ley durante este año y que la startup, el emprendimiento, sea un concepto jurídico que no es cualquier cosa. Nos defiende como tipo de empresa y nos da pues, una oportunidad para impulsar muchas otras cosas, empezando por beneficios fiscales, por capacidad de atraer talento más fácilmente, simplificación de trámites, por lo tanto, importantísimo para institucionalizar el emprendimiento. En ISA estaremos en el centro, como con otras instituciones, acreditando quién es startup, quién no lo es, simplificando los procesos administrativos para que sea ágil y no sea un problema, y también impulsando entre todos una marca de país para que pase, bueno, como hablas de Israel, nación emprendedora, también España, podamos con orgullo también decir que aquí también hay aspiraciones, también hay ambiciones y una cultura que valora este emprendimiento. Bueno, o sea que os animo a compartir este reto nuevo que tenemos durante 15 años más. Podemos hablar de muchas otras etapas. Gracias a todos, felicidades a los finalistas y al premiado y hasta la próxima edición, que ya es la siguiente, no sé si de dónde toca, en España, pero vamos a hacer la ruta. En Asturias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jordi García de NISA, el mejor compañero, ya lo decía Ana Díez Fontana al principio. Yo pregunto, ¿es que hay alguien que no sabe o no tiene NISA? Por Dios, Jordi, eso ya no se dice. O sea, el que no tiene NISA, que no sabe de qué va, es que no es un emprendedor en este país. El mejor compañero de viaje, lo digo por experiencia. Ya lo ha dicho Jordi García de NISA todo, las gracias a todos vosotros. Recordar simplemente que hoy era el primer paso de este 15º año, de este 15º viaje en el que hemos emprendido en 2007, nos lo comentaba Ana al principio. Enhorabuena a Fregata Space, al equipo de Jonathan, Domenech, María Fernanda y todos los demás, a los 4 finalistas muy grandes, por supuesto. Como decía Jordi, empezamos el camino, seguimos, nos vamos viendo en estos meses para vernos el destino final en los retos, porque no solo compiten por regiones, como estábamos diciendo, por las 17 comunidades autónomas y Portugal, sino luego por verticales, por cada sector. Importantísimo, gracias a vosotros, el público, por estar con nosotros hoy, siempre apoyando. No todos podéis ser familia de los 5 finalistas, claramente. Y eso sí, me quedo con la frase que ha dicho Ana Díez Fontana, Executive Manager de SMEs y Entrepreneurship de CaixaBank, al principio, y que tantas veces dice Gemma Beltrán, de DayOne, y es que el motivo y el razón de ser, la raison d'être de estos premios sois vosotros, los emprendedores y emprendedoras. Así que seguimos en el camino. Muchas gracias y hasta la próxima.